We selected constipation, which is very, very rampant, and many people are silently suffering. Recently, 2 months back, we had a patient coming from Malaysia. 21 years he has suffered from constipatory problems. It's called obstructive defecatory syndrome. And many surgeries he has undergone in Malaysia, Singapore, and even he has gone to England and got surgeries done with no relief. As a last resort, he came to us and we treated him with very different methods, including Ayurveda, yoga, and small procedures we did, and we could give him relief. Similarly, many patients, one lady had come from Estonia, similar problems. So, and many people are depressed because they can't tell anybody about the problem. People make fun of it. If they are going to toilet every few hours, people will be making fun of them rather than understanding them. And many people, they don't go out of station for the fear of these constipatory issues. So what exactly is constipation is, if the frequency of motion has come down, and if they have problem in evacuating, they have discomfort or pain by passing motion, or the motions are very hard, then we call it as constipation. And the issue with the constipation is, people will search somewhere or ask somebody and take up some syrups on their own, or take some churna. They make themselves whatever is the treatment available. There are many problems if the constipation is not addressed properly. So today there are 4 different doctors and other people talking about the different aspects of constipation. One from our medical side, Dr. Sridevi, surgical gastroenterologist, she will be discussing about it. Dr. Prithvija Chakravarti, she will be talking about Ayurvedic aspect of constipation, and she also tells the uses of yoga for prevention of constipation. And then there is a dietitian, she will be a nutritionist, she will be talking about the diet, role of diet. So basically, what happens is, from the food pipe, once we swallow food, from the food pipe to the stomach, to the small intestine, large intestine, and the rectum, anal canal. It is a single tube. It is a single tube which is curved and soft. So whenever we swallow food, it is not by gravity it goes. Because in a tube you stuff something, it will go by itself, no, it won't go. So it requires some motor to pressurize it and send. But there is no motor here. So this pipe is not a simple pipe. It has got 2 layers of muscles which will be contracting and pushing the food from our mouth to the anus. So in the process there will be so many digestion will take place, and then in the end it comes out as stools from the anal canal. Till now we are thinking stool is a waste product which body is throwing out. Now there is a very big role of stools in the management of health. Stools are not simply a waste product. The bacteria in that are essential for us to live. Our living depends on trillions of bacteria and other organisms which are there in the stools. So now poop capsules are being made. Capsules made of stools are used for treating diseases, not simply digestive disorders. Very dangerous disorders, autoimmune diseases, all that will be discussed with our next speakers. So now I will hand it over to Dr. Sridevi. She will be talking about. Thank you, sir. Now I call upon our CMO, Dr. Sridevi, gastrosurgeon, to give the talk about causes and consequences of the constipation. Good afternoon, everybody. Namaskara ellarigu. Thank you all for joining us today. I think you're all wondering, why are we making such a big deal about constipation? ಮಲಬದ್ಧತೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ.
You can be rich, you can be poor, you can be young, you can be old, you can be a female, you can be a male, you can be in any profession in the world, it doesn't matter. ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೇ ದಟ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಆರ್ 2 feet, that is constipation, that is hemorrhoids. Okay, so it is not a genetic problem. A lot of patients come and ask me, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೂ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ತಾತನೂ ಇತ್ತು, ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್, ಯು ಆರ್ susceptible to get constipation. ಸೊ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಏನು ಕಾರಣಗಳು? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದ್ರೇನಂತೆ, ಸೊ ವಾಟ್? Is it a problem? If you are suffering from constipation, is there a problem, or do you actually need treatment for that? Why are we making such a big fuss about constipation? So constipation ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸರ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಅಂದರು. ನಮ್ಮದು ಎಂಟೈರ್ ಜೀರ್ಣದ ಅಂಗ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಾಂಗ್ ಪೈಪ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 4 ಅಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 6 feet ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 6 meters ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಚೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಅದರದ್ದೇ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನೇ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇನು ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್, ಯು ನೋ, ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೀರಾ, ಯು ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್, ಯು ಈಟ್ a lot of dry foods, that's why you are getting constipation anta. Now what we are learning is, it can be the other way around also. So the microbes in our intestine are so strong, in fact they control so much that they are dictating what you eat. Suddenly yadaro cravings barutte, you want to eat some pizza, you want to eat some dry bread, you want to eat fatty foods, you want to eat cheesy fries. It's not just your mind. The mind is also being controlled by the gut of the filter. So all the bacteria in your large intestine, ನೀವೇನಾದರೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. Let me give you a broader picture. Okay, if you go 2 generations back, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಜನರೇಷನ್ ಹೋದರೆ, they used to not have ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. They did not have bakeries. Maybe once a year, if they visit a city like Bangalore, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಅಪರೂಪ. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು, ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ನಾವೆಲ್ಟಿ. ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಆಚೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಲೀನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಈಟ್ ಕ್ಲೀನ್, ಈಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ. Where they used to stay, they used to grow their own vegetables, they used to grow their own cereals. Everything was freshly prepared, nothing was wasted. There were no fridge. There were no fridges anywhere to store it overnight and eat it after 2 days, 3 days. Processed canned food ಎಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. Cookies, biscuits ಕೂಡ it was very very rare. So if you look at their health, ಅವ್ರಿಗೆ maybe 70s, 80s, 90s ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. Maybe they used to get 1 or 2 people used to get BP, sugar ಆ ಥರ. ಅದೇ ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಮಚ್ ಯಂಗರ್.
50s, 60s ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. Now you come to my generation, you get it now in your 30s. In your late 20s, 30s, we are diagnosing patients with all kinds of, not only diabetes or hypertension, but even unusual infections, autoimmune diseases, ಏನೇನೋ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ 70% ಆಫ್ ಯೋರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ getting infections more often or whether it is going on the other side, getting too much of allergies, autoimmune, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಗಟ್ಟೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಬರೀ ಹಾಡುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್. ನೌ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಯಟ್, ಬಟ್ ಯೋರ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ causing other factors also. It is making you eat the same sort of food which is not healthy for you. And ಇವಾಗ ತುಂಬ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದು ಬಟನ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಬಾದರ್? ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬೋದು. ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ and the kind of work we do, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿದೆ. ಈವನ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟ್ ನೌ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ robotic surgery. We can sit around, say operation theater is somewhere else, we can sit and operate. That's how it has become. Okay, so all of this sedentary lifestyle ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಡಯಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ. There are some very serious causes of constipation. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪೈಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹತ್ರನೇ ಟ್ಯಾಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಫೂಡಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಏಜ್, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಬೌವ್ 70 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ 50. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. But now even we have started using those protocols because we have started eating like that. So, ಈ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. These are the sort of things that we need to maybe operate or give medicines and then treat the constipation. So constipation ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. It is too many things. It includes a lot of things and the causes are numerous. And so the results also, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು, ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ನಿಮ್ಮದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೋರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ instances where people have died of constipation also. Okay. So these are some things that we must take seriously. Ivaga constipation ಏನಇದೆ, the last setting sir ನಾನು conference attend ಮಾಡಿದಾಗ they told us India ನಲ್ಲಿ 50% of the population has experienced constipation at some point in their lives, which is not, it sounds like a very exaggerated statistics. ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ, ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆರ್ OPDs, I think they are very very right, because we have seen patients who are 3 years old, we have seen patients who are 90 years old, all sorts of income backgrounds. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ವಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಹೆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹರ್ನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸ್ಟುಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ, ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೇಕಾ? ಗೋ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, eat like the way you used to, like they used to. You want advice about lifestyle? Again, go back to that period where ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನದಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಕ್, you need to walk. If you have knee problems, there are multiple solutions for that too. And finally, toilet habits. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. We talk about diet, we talk about lifestyle, we don't talk about toilet habits. Indian toilet use ಮಾಡಬೇಕಾ? Western toilet ಇಂದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದಾ? No. It is you. You should not strain. That is one golden rule I tell everybody. Motion ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಏನೂ ಆಗೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಪುಷಿಂಗ್, ಯು ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ. So the most important thing when it comes to constipation is please do not strain. So get evaluated. ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವೋ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೂಟೀನ್. ಅದೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಊಟನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒತ್ತಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. These are all the reasons we have gotten why people strain. So it should be the aim. The aim should be that passing stools should become a reflex. It may or may not be a daily routine. ಕೆಲವರು ಒಂದಿನ 2-3 ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. That's all. So thank you so much for listening so patiently. I would like to now invite Miss Kriti. She is our, I'd like to invite Dr. Jyotsna to carry the program forward. Thank you so much. Thank you, ma'am. That was a very informative talk. Now, let's have Dr. Prithvija, Medical Director of Chirag. Today she is going to talk about insight of an Ayurvedic and Yoga perspective. Namaskara. I hope all of you enjoyed your lunch. I'm Dr. Prithvija Chakravarti. ನಾನು Chirag Global Hospital ನ Chirag ಎಂಬ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಆಸಿಡಿಟಿ, ಪೈಲ್ಸ್, ತಲೆನೋವು, ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ we don't recognize that constipation has silently become a part of our life.
becomes weak, there begins all the diseases. Sarve rogaha api mandagnau is what Charaka says. All the rogas or all the diseases begin with weak digestive fiber. So when Agni is weak, what happens? The digestion doesn't happen properly, the gut becomes very sluggish, and toxins start accumulating. It also creates a tension in your mind. Your large intestine is like a metro route. Recently we had a disturbance with the yellow line of the new circuit that it started late, which led to hampering the timetable for the entire day. The same way is Vibanda or constipation. If something is affected with the scheduling, then it starts affecting. So now let us look at constipation. So I will not say the textbook reasons and tell you the day-to-day why it could be happening. One, the irregular meal timings. Even the aerobatic activity, tomorrow I'll have at 10 o'clock, day after tomorrow I'll skip it. Or not drinking sufficient water. Constipation, people start drinking more water. But why not drink water when you feel thirsty and when you don't ignore it? Too much dry and cold food. When we take history, we hear patients saying, full diet history biscuit one tea jote, coffee jote. That could be one of the reasons. It increases vayu or vata in the body, according to Ayurveda. Eating while scrolling the mobile or watching TV. In Ahara Vidhi, Ayurveda says you have to give attention when you are eating. Nati Krita, you should not have it very fast. Natyashana, like you shouldn't have it in excess. Or Nati Kramya. So you should give complete attention to food when you are eating it. Also, there is no movement. We don't walk, we just get up, go sit in the car, come to office, sit in front of the laptop, go back home, sit on the sofa. There is no movement. So how do you expect the gut to move? How do you expect the food to get digested properly? Suppressing the urges. ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈ ಜಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Suppressing the natural urges is also one of the major reasons of constipation. Veda avarodha. Of course, stress and overthinking, when there is work tension, there is no motion. So when there is stress, you have a very tight stomach. So what happens when we ignore constipation? Let us look at a few problems, starting with piles, because today is World Piles Day. Ears are straining, there are swollen blood vessels, it starts bleeding and there is pain sometimes. And then fissure, which starts with constipation, motion gatti agate, alharkot baratte, gaya agate. Hernias can happen. rectalprolapse anta agate, tumba mukki madodrinda rectal me motion hogo jagadainda ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Tiredness, indigestion, mood problems, it causes very much disturbance in one's life. That is why we give importance to constipation. The good news is it is easily correctable in most cases. First, we have to come to know whether it's a functional one or a mechanical one. Otherwise, there are a few remedies that you can start doing. Bismil works wonders. That is one of the first things that you can try, taking warm water in the morning. Next is ghee. ಎಷ್ಟು ಜನ ತುಪ್ಪ ತಗೋತೀರಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? Oh, that's a very good number. Because when we see the patients in the clinic, ತುಪ್ಪ ತಗೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 1 spoon of ghee will not cause that much of problem. Maybe eating fried food, hapla, sangi ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋವಾಗ 1 spoon ತುಪ್ಪ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. So ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿಗೆ 1 spoon ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು you can take, it will melt. So ghee is also anti-vata ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Even your grandmother probably knew this. Next is early dinner. ಬೇಗ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೂ your agni will be strong. The later you eat and you immediately go to sleep,
ಕಿಡ್ನಿ ಅಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ವಾ, ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಂಚಕರ್ಮ. ಪಂಚಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಿರೋಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪೋರ್ ಆಗೋ ಥರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ವಾತರೋಗಸ್. ಅರ್ಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಸ್ತಿ alone treats half the treatment treats half the issues in ವಾತರೋಗಸ್ ಅಂತ. ಬಸ್ತಿ, even though the method is very much similar to enema, it is not simply enema. It is more like giving your colon some oil service, muscle relaxation, motility training and lubrication all in one. It helps in softening the stools, allinatru pain idre, spasms idre adanu relax ಮಾಡುತ್ತೆ. It improves natural motility and also helps in normal direction of vata to movement. Next is ವಿರೇಚನ. ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಥೆರಪಿ. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವಿರೇಚನ ಆಸ್ ಅ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಡಿಟಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ in a controlled and scientific way. So when done correctly, ವಿರೇಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, and appetite improve ಮಾಡುತ್ತೆ. You start feeling very light. So recently ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ವಿರೇಚನ ಕೊಟ್ಟಾಗ they came back and said, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. So we focus on the constipation because your gut is not just a digestive tube, it is your second brain. So your emotions, your confidence, your energy, it all begins here. And your gut brain ಅಂದ್ರೆ food is the language it understands. If we speak the wrong language, the gut gets confused. So now let us understand what to eat, how to eat, when to eat. For that I will invite our dietitian. She will be speaking next. So who will take you through the practical part, simple food habits, timings, combinations and different things. Thank you all so much. Take care of your gut because a healthy gut is a healthy and happy life. Thank you. Thank you, ma'am. Food plays a major role in constipation and gut-related issues. So we have our dietitian Kruti here. She will be talking about importance of food in preventive and curative aspects of constipation. She is from Ayurvedic Foods. Good afternoon, one and all present here. My name is Kruti. I am the dietitian at Ayurvedic Foods and also at Chirag Hospitals. First of all, thank you all for joining us here today for the Piles Day. So, piles is a condition that many people suffer silently. So, some are embarrassed to talk about it. Some even ignore until it becomes very painful. So, and some don't even know that simple changes in the diet or in lifestyle modification can help to prevent and manage completely. So my aim for today is to make the topic very simple, understandable and also practical so that it can include in your day-to-day life. So first, what is pile? So as all the doctors had mentioned previously, it is also called as hemorrhoids. So it is nothing but the swelling of vein at the rectal or the anus region. So why does this happen? So constantly putting a lot of pressure or strain while passing the stool, this pile or constipation occurs. So the common symptoms during piles include bleeding while passing the motion. It could be burning sensation, irritation, and also a feeling of incomplete evacuation and also swelling. So most of these problems they mainly start because of
other reasons include low fiber intake and eating a lot of spicy food, oily food, regularly consuming foods from restaurants. And it also sometimes due to weight management, heavy weight, so obesity is one of the reasons. Sometimes pregnant women also face these issues, and stress will also play a major role in this. So what is the role of diet and why does food matter? So food is one of the most powerful medicine. So in fact 70 to 75 improvement in early stages of life can be corrected by including right diet, and also this also includes the right hydration. So the right diet will help to soften your stool, increase the bowel movement, and also reduce the strain, inflammation, and also improve the healing aspect. And also it prevents the recurrence of coming regularly. So what are the foods that are necessary to include in your day-to-day life? First is fiber. Make sure that your fiber intake is like your best friend. Okay, so it is one of the most important nutrients here. So the recommended dietary allowance for adults is about 20 to 30 grams of fibers per day. So the fiber increases the stool bulk, it softens the stool, making it easier to pass. This means no strain, no pressure, and no pain. So what are the foods that you have to include on a regular basis? So this can be fruits. So fruits, it could be papaya, banana, apple. So we have heard patients saying, when I personally ask patients like, when do you have fruit or do you consume fruit? They will like, no, I don't eat fruits at all. So they don't even know that they have to consume at least one fruit in a day. So fruits have a lot of fiber content in them. Coming to vegetables, it is very helpful, that very good source of anti-inflammatory properties and also rich source of fiber. It could be all kinds of gourds like bitter gourd, snake gourd, rich gourd, and all green leafy vegetables like methi, palak, amaranth, moringa. They all have very good benefits. Then coming to whole grains like brown rice, red rice, instead of white rice, this can be a better alternative. Also oats and millet. Seeds also play a major important role like flax, sunflower, pumpkin, and watermelon. The next is the hydration. Fiber only works if there is hydration present, or it can worsen the constipation. So minimum of 2.5 to 3 liters of water is very essential to take in day-to-day life. You can also include beverages like jeera water, ajwain water, tender coconut, buttermilk. So regularly consuming these in your day-to-day diet will help to pass your stools very easily. Next is healthy fats. As ma'am previously mentioned that ghee is very important, it is actually very important. Healthy oils and 1 teaspoon of ghee or oil is not going to harm your gut at all. So it improves the stool passage. Next is the probiotics. Probiotics are the live microorganisms which are already present in our gut. So consuming fermented foods will help the benefits by improving the gut metabolism as well. So it can include buttermilk, fermented foods like idli and dosa. What are the foods to avoid? Like what makes the fights even worse? So first of all, there are certain foods like which can increase the constipation, swelling, and irritation. So low fiber foods. So low fiber foods include maida, oil, white bread, bakery snacks. So instead of during the snack time, instead of going for bakery items or any restaurant food, you can just opt for clear soup, vegetable soup, or a boiled vegetable salad. That is going to make a better improvement in your gut. And also please do reduce the spicy and oily food. It could be deep fried items, pickles, excess chili, restaurant. Because restaurants, they just add oil, they don't have the measurement in them. The
10 minutes. Take a deep breath, meditate, sit quietly. And also stress. Stress directly impacts on the gut. So do meditate, do some asanas, which is really going to help. So as I mentioned that high fiber foods are very important. So most of us struggle like how to take in daily the fiber-rich food. So along with fruits, vegetables, you can also include animal food products, which is as you can see here. So they are rich in fiber and protein. So animal food products is a health wellness based company, and we mainly focus how to make the nutrition simple. So our aim is to help people make healthier life choices and to take control over their well-being through mindful and smart eating habits. So at Ayurvedic Foods, we focus on 4 main seeds to make the product. So these 4 seeds are flax seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds and watermelon seeds. These seeds are rich sources of soluble and insoluble fiber, which helps to soften the stools and prevent constipation, which is the main trigger for bile. Next, they also have healthy fats, that is omega-3 and omega-6 fatty acids, and also vitamin E, which helps to reduce the swelling, irritation, and pain around the anal area. These seeds are packed with antioxidants, and they also have micronutrients like zinc, magnesium, and selenium, which helps to support the tissue repair and soothe the irritated bile. And seeds maintains your healthy body weight because since they're rich in fiber, they're going to keep you full for a longer period of time. So it prevents from overeating and also reducing the pressure on the rectal unit. So in Ayurvedic foods, we have products made from seeds, as I mentioned. So we have multi-seed atta. You can make chapatis, puris, parathas out of it. And multi-seed dosa. We can make dosa, uttapam, paddu out of it. We also have coconut flour. It is a desiccated, defatted coconut flour. You can make rotis out of it. Khapli rava, which can be used substituted as a rice. You can make pulao, pongal, ganji out of it. And we also have snacks, savories like lipat and chakli, which is made from seeds as well. So to conclude, pies are not something to be embarrassed about. With the right rich fiber diet and hydration and simple changes in the lifestyle can prevent and manage pies very effectively. So small changes in everyday eating habits can create a big impact on your health. Before leaving, I would request all of you to have a sweet which is made from Ayurvedic food and kindly give your feedback on the same. Thank you. Now, the last talk, but not least, now I call upon Dr. Suchitra, Ayurvedic surgeon, to throw some light on today's theme, that is, gut is the new brain. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಋತ್ವಿಜ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೆಲ್ಲದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿದ್ದರೆ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸಪರೇಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅವರು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ bidirectional connection between your brain and the brain
even when you are resting, even when you are sleeping, your gut is sending signals, updates to your brain. The other pathway is endocrine. So endocrine is nothing but hormones. So the hormones like dopamine, serotonin, GABA are released from the endocrine cells. So cells in the intestine produce these hormones. They enter the bloodstream and thus influence the brain. The other thing is the immune pathway. Your gut houses, right? 70% of your immune cells are seen in your gut. So whenever there is these cytokines, chemokines that are released during inflammation, they can enter and influence neuroinflammation. That is your hypothalamus, your pituitary gland, and your adrenal gland. They can get influenced by these cells and thus cause changes. And the last one is the microbial metabolite pathway. As Sridevi has discussed before, there is something called gut microbiome. So there are around trillions of bacteria, fungus, viruses in your gut which produce enzymes which help easily digesting your food. They also produce certain hormones and they produce certain neurotransmitter like molecules which can influence your brain. So coming to this the gut microbiome produce short chain fatty acids and tryptophan metabolites, bile acid derivatives and neurotransmitter like molecules, and these metabolites they cross the gut barrier and enter the brain functions. And any disruption, any dysbiosis in these microbiomes are linked with several clinical conditions like inflammatory bowel disorder, anxiety and depression, food intolerances, visceral hypersensitivity, obesity and metabolic disorders, autism spectrum disorder, and to some extent we see an impact in causing Parkinson's and Alzheimer's like other neurodegenerative disorders. These how the gut influences the brain. So an unhealthy gut microbiome can cause anxiety, depression. It can cause poor concentration, mood swings, poor sleep, and increased stress response. And there is this condition called leaky gut, where intestinal permeability is increased. So this leads to chronic inflammation, which in fact affects mood and energy, and it also can worsen your autoimmune conditions. And IBS, irritable bowel syndrome, is strongly linked with gut-brain axis dysfunction, and many IBS patients show improvement with stress management and diet changes. Brain to gut signaling. As we have seen, there is a connection between your brain to gut through vagus nerve, and when there is low vagal tone, it is associated with poor gut motility, increased inflammation, response. Clinically, this explains why many patients present with stress trigger GI symptoms like IBS, flares, functional dyspepsia, acid reflux, abdominal pain, and diarrhea. Even in children with autism spectrum disorder, we see certain GI complaints like constipation, bloating, selective eating, etc. Some studies show that there is distinct microbial flora is being identified in such children, and higher propionate producing bacteria and altered short chain fatty acids. So all these have an impact in their social functioning and some international studies have shown that targeted probiotics and some simple diet changes have improved GI symptoms as well as social behavior in such children. Next is therapeutic implications in improving gut-brain connection or gut-brain axis balance. As the nutritionist has already discussed, diet has made a role in playing here. So what
high fiber diet, colorful fruits and vegetables, diversified food, fermented foods helping improving the gut microbiome and thereby improves your gut-brain axis. Healthy microbiome can be achieved by pre and probiotics and avoiding overuse of antibiotics. To some extent, we have seen people that is called colonic flora transfusion also helps in managing this balance. Next is lifestyle and mind management. Despite previous one thing that we have to improve in our lifestyle because it helps in calming your mind, stress management, and regular physical activity, yoga and meditation to help mind and gut balance. So to continue, the gut-brain axis is not a theoretical concept anymore, and it is clinically relevant framework supported by substantial evidence. Understanding this bidirectional system helps us manage complex disorders that lie at the crossroads of gastroenterology, psychiatry, neurology, and immunology. As we move forward, gut microbiome research will continue to influence diagnostic, therapeutic, and personalized medicine. Better gut is better mood, and better mood is better gut and better health. Thank you, ma'am. Now I call upon Assistant Commandant, to talk few words about today's topic of constipation. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Chirag Global Multi-Specialty Hospital chairman ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು SL ಕೋಟಿವಾಡ್ ಅಂತ ಬೋರೆಪಳ್ಳಿ KSRPಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ನವೆಂಬರ್ 20 ಫೈಲ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹಾಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1000 ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 900 ಸುಮಾರು 1000 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನು ತುಂಬ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಢಜನ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಏನು 2021 ಅದು 19 21 ಇತ್ತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ 1000 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಎ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನ್ನ ಬಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಇರೋದು, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥ ವೆರಿಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದವರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅನಿಸಿದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಕೂಡ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಾವು ತಪಾಸಣೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸರ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಸರ್, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈಗ ಹೇಗೆ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಒಳಪಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅದನ್ನೇನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾದರೆ ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಅವಕಾಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆದರೆ 250 to 300 ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 250 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ತಮಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Now I call Dr. Rajasekhar sir to wind up the session and give this summary. ಓ ಶಿಟ್ ಅಂತ, ಶಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಶಿಟ್, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ 90% ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನಲ್ಲಿ 90% ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಏನೋ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೈಸ್
ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ late 30s and 40s, not 70s and 80s. So it is an alarming business, and almost everybody has some sort of constipation. So constipation ಇದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ನಾವು ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪೈಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ ಟು ಲಿವ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಉಪ್ಪು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಪೈಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಖಾರ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ವಿ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಾನು ಪೈಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಚಿರಾಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಬರೀ ಕಾಯಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲೋಪತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಏನಲ್ ಕೆನಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕ್ಟೋ ಪಾಕೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಗಳವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಸ್ಕೋಪಿ, ಕೊಲೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಬೌಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮಾರ್ಜೆಟಿಕೋಗ್ರಫಿ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ತರಕಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿರ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇದೆ, ಯೋಗ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಾಲಜಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಎಂಟೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ನಾವು 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅರಿವು ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಫುಡ್ಸ್, ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಕೋಲನ್, ರೆಕ್ಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 30 ಬೆಡ್ಸ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಾಲಜಿ. ಅದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಬಾಟಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು, ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಪ್ರೆಷಸ್ ಟೈಮ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಸೊ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹಂಚಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. Yes, shit really matters. All of us should go get it checked.
Now I call Dr. Shafia to give a vote of thanks. Good afternoon to everyone present here. On behalf of Chirag Global Hospitals, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for making today's Spice Day event a meaningful and successful. Today's detailed discussion on gut is the new brain has deepened our understanding of the mind-gut connection and highlighted the importance of holistic health. The inauguration of our constipation clinic marks a significant step in addressing one of the most overlooked aspects of digestive health. A very special and heartfelt thanks to our chairman, Dr. Rajasekhar, who has over 30 years of experience in proctology. Sir, we are immensely grateful for the time you took to deliver such a detailed, insightful and impactful talk. Your expertise and dedication continue to inspire all of us. Our heartfelt appreciation goes to our today's chief guest, ACP S.L. Kodniwar, for honoring us with his presence. Sir, your encouraging words and your support is truly significant. My heartfelt thanks to our today's speakers, coordinators and the organizing committee whose efforts ensured today's program was impactful. And I also extend my appreciation to our caterers for serving us with a delicious lunch and our maintenance team for ensuring the event was successful. Lastly, my heartfelt thanks to all the attendees who took a long time to join us today. Once again, thank you everyone for being here. Let us continue working together towards better health